This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use round function in Microsoft Excel. First, I open a sample worksheet. Here, we have some decimal values and we are going to round as per our needs. So, I type here the formula equal to round off. There are two arguments here. One is num and other is num digits. Here in number, I am going to select the number cell. I click this and comma. Here in num digits, we can use number of decimal digits. In this case, I am going to select 0 and close the bracket and press on enter. Now the result has been shown to us. When I double click this, we can get all the values. If we need round values, write to the decimal points here, then we can be used plus decimal digits. If you want the number left to that, then we can use minus digits. Here I click on the formula and instead of 0 I type 1 and enter. Now you get one decimal point right. When I double click this, you can get all the values. Now again I click on the formula and type here 2 and press on enter. Now you get 2 decimal places. When I double click this, I get all the values. Now let us see when we use minus 1 in the formula, then we get one decimal point left to that. So this is converted to 60 according to our formula here. When I double click this, I get the data. If we need 0.99 or something like that, we need to use minus 0.01. For this, I double click on the formula and at the last I type minus 0.01. When you press on enter, you get like this. So when I double click this, you get all the values. Let us see the round down and the round up function. In round down, it is used to decrease the value from the rounded result we got, and round up is increases the value from the rounded result. Let us see round down. Here I click on that text and type the formula equal to, first I type round function, open the bracket, I select this cell, comma, here we don't need any decimal places, I type on 0 and close the bracket, we get the answer. I double click this to get all the answers. I type the same formula in the round up function also, equal to round off, I click on this cell, comma 0.
close the bracket and press on enter. I double click this, I get same result here. Here when I use round down function and I select instead of 0 -1. Now I press on enter, you get the result as a round down. I double click this to get all the values. Similarly here instead of round function I type round up and replace 0 by -1. When I press on enter, I get all the values which is rounded up. So increase the value. You can see it is increased from this to 80. Every value is increased, here decreased, here increased, and so on. So in this way you can use round function in Microsoft Excel.